Great. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Yeah, good evening. Good evening, sir. Good evening. All right. So we were talking about uh, relative curvature, centripetal acceleration, and how do I get if I know centripetal acceleration? How do I get a relative curvature known? If tangent velocity is known. So, all right. So what we've done in the morning is to give the projectile G is acting downwards at every point. So acceleration of gravity is downwards. Tangent velocity over there is V naught cos theta. Tangential velocity at the peak point is V naught cos theta. So I'll just take the mic. So we will not have a complete session today. We'll have a short session instead. All right. We'll do part of dynamics. All right. We will come to that. Give me 2 minutes. After this, we'll come to dynamics. All right. So we were talking about radius of curvature of the path at this point. So radius of curvature is nothing but the radius of the oscillating circle at this point. Radius of curvature at this point is the radius of oscillating circle at this point. So how do I find the radius of curvature? I know tangential velocity is V naught cos theta. V tangential by AC. V tangential square by AC is my RC. So B tangential over there is V naught cos theta whole square by AC, which is G, is my RC. So radius of curvature at the peak point, highest point, or the vertex of the parabola is V naught square cos square theta by G. But what is the radius of curvature over here? Let's say this is theta, right? That's why I got V naught cos theta. So I'll have V naught G cos theta perpendicular to V naught. So tangential velocity is V naught square by G cos theta is my RC prime at the point of launch. Look at the students. This RC is lesser than this R. So radius of curvature at any point on a parabola is lesser than the radius of curvature at the vertex. That is why it's called vertex. Vertex of a curve is nothing but a point where the radius of curvature is either minimum or maximum. Usually it's minimum. Like in the case of parabola, at vertex, my radius of curvature is minimum. So my oscillating circle is the smallest at vertex. As I go away from vertex, my oscillating circle increases in size. As I come towards the vertex, at vertex, my oscillating circle is least in size. All right, least in radius. All right. Now, I'll give you some values. Let me know the radius of curvature at the peak point. Projected to 10 meters per second at an angle of 53 degrees. I have to determine the radius of curvature at this point, at the peak point. So what do? Take G as 10. For simplicity, take G as 10 meters per second square. So what is the radius of curvature at this point and vertex, and what is the radius of curvature at the point of launch? These two things you have to find out. Given velocity is 10 meters, shall I take 100 or 10? 10 meters per second. All right. And G is given as 10 meters per second square. Angle of launch is, angle at which the particle is launched is 53 degrees with the horizontal. So how do I do it? All you have to do is plug in the values here. Let's Yeah, say you so don't know these values. Sorry? 10 into cos square, cos 53 degrees square and by 10. Right. That's it.
So 10 cos 53 is how much? 6. 6 square by 10, which is 3.6. And what is at the point of launch? At this point, what is it? G is Sir, downwards. sir, Arun sir, Yes. Yes, can yes. can you tell me the value of cos 50 degrees? 53 degrees? Yeah. I'll tell you now. It's like this. 3, 4, and 5. This is 37 degrees. This is 53 degrees. So cos 53 is 3 by 5. Sin 53 is 3 by 5. Cos 37 is 4 by 5. 4 by Sin 5. 37 is 3 by 5. All right. You just have to 3 remember by this 5. triangle. Even I don't remember 50. If you quickly ask me what is cos 53, I will not answer you quickly. So I'll think of this triangle. Imagine this triangle, then I'll answer you. So remember this triangle, it becomes easy. సార్ ఆన్సర్ ఎట్లా వచ్చింది సార్ అది 6 ఏ స్క్వేర్ బై answer? ఎట్లా సార్ 10 into 3 by 5 చేశారు. 5 divided 5 ones are 5 What twos is are the tangential speed here? What is the tangential speed there, Bhavna? ఎస్ సార్ V0 cos 53 degrees. Right. What is cos 53? 3 by 5. So Yes 3 sir. by 5 into 10 is 6. Yes What did I sir. tell you? Tangential velocity square by AC. Tangential velocity ఎంత ఉంది 6. 6 square by AC is 10. 6 square by 10 is 3.6. Yes sir. All right. Okay. What is the radius of curvature over here? It should 1 be point tangential velocity square 10 square by AC. What is AC? G cos 53. 10 cos 53. 16.6 bars, sir. Sorry, 16.6 bars, sir. how much? 16 bars 6 bars, sir. All right. Yeah. Correct. 50 by 3, right? Yeah, sir. All right. All right. That's right. All right. Now look at the students. సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఎక్కడ అర్థం కాలేదు? ఫార్ములా అర్థం కాలేదా? నేను సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూస్ చేసింది అర్థం కాలేదా? ఫార్ములా సార్ ఓకే. మార్నింగ్ ఉన్నావా? నో సార్ Oh, that is why. I'm just doing, I mean, I've done it in morning. Okay, I'll just tell you again, don't worry. క్లాస్ మిస్ చేస్తే అర్థం కాదు భావన. సార్ అప్పుడు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది Okay. Yeah, then we cannot do anything. Network issue ఉంటే we cannot do anything, right? చూడండి, see, curve, for a curve, if a particle is going with velocity v naught on a curve, constant velocity v naught on a curve, radius of curvature at a certain point is related to acceleration, centripetal acceleration as tangential velocity square by radius of curvature is my centripetal acceleration. All right, this is what we have derived in the morning. In morning class, you have derived this. Centripetal acceleration is given by tangential velocity square by radius for a circular path. But for a general path, this radius of curvature is nothing but radius of this oscillating circle. Okay, circle తీసుకుంటే such that the particle seems to go on that circle at that instant of time. That's called oscillating circle. For oscillating circle also, or for any damn curve, any random curve, my centripetal acceleration and radius of curvature are related by this relation, where Vt is tangential velocity, R is radius of curvature, and AC is centripetal acceleration.
All right. Now, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Tangential velocity, let's say ఇక్కడ V0 ఉంది. తగ్గుతుంది. But at the peak point ఏముంటుంది? Its horizontal velocity is nothing but tangential velocity over there. Because horizontal velocity doesn't change in a parabolic path. Parabolic motion లో tangential velocity doesn't change. Horizontal velocity doesn't change because acceleration is vertically downward. Component of acceleration horizontally is 0. So horizontal velocity remains constant. So constant speed ఉంటుంది. For horizontal speed of the particle is constant, which is V0 cos 53 or V0 cos theta. So ఇక్కడ vertical velocity 0 అయిపోతుంది. Horizontal velocity ఉంటుంది. That is equal to V0 cos 53. That is equal to some value V0, let's say V0 6 ఇక్కడ, some Vt. But what is the acceleration over there? G. Now this is the centripetal acceleration. If I have to find out the radius of curvature, I'll use this formula. So centripetal acceleration, the only existing acceleration is G there. So that is the centripetal acceleration. Yes, sir. So G, Vt square by Rc is equal to G. Vt square by G is equal to Rc. So Rc is equal to V0 cos theta whole square by G. Yes, sir. అలానే at any point I can find out. ఇక్కడ నాకు Vt కావాలంతే. Vt ఇంకా G కాంపోనెంట్ కావాలి. పర్పెండిక్యులర్ టు ది టాంజెంట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ G ఉంది పర్పెండిక్యులర్ టు ది టాంజెంట్. ఇంకా టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ V0 cos 53 ఈజీ ఉంది అది. బట్ లెట్స్ సే at the point of launch కావాలి నాకు. V0 is a tangential velocity. So Vt is V0 square by AC is Rc. ఇప్పుడు AC ఏంటి? I have to take the component of acceleration perpendicular to the tangent. That is radial. Radial అంటే Sir. perpendicular to tangent కదా. Yes, sir. So I'll have G cos 53. ఎందుకు? This is 53, this is 90 minus 53, this is 53. 53. So G cos 53 is my Rc. Now at some other point కావాలనుకోండి, then I'll find out Vt there, tangential velocity, and I know G, I'll find out angle, G cos or G sin angle, I'll do, then I'll find out Vt square by component of G perpendicular to Vt. I'll get the radius. Vt square by component of G perpendicular to Vt. So that's how we do radius of curvature. ఇప్పుడు ఇక్కడ radius of curvature చిన్నగా ఉంది, radius of curvature పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, then acceleration I can relate by saying that here R2 is greater than R1. So A2 will be less than A1 because it's inversely proportional to R. All right, this is all we talked about, all these things in morning class. So I think we can go ahead now. Is it okay, Bhavna? Yes, sir, it is okay. Thank you, sir. Most welcome. That's okay. You don't have to thank me for everything. All right. But when you get time now, you just go through the recorded session. Okay, sir. Okay, now look at this. I have a horizontal table. On which there is a circular ఒక string ఉంది, which is making a ball rotate in a circle of radius r0, let's say. Alright, horizontal table ఉంది, దాని మీద ఒక బాల్ రొటేట్ అవుతుంది with constant speed v0. This table is at a height of h. Now, given that, look at the scenario. ఏమవుతుందంటే, it is going on rotating on a circle, on a table, on the surface of a horizontal table. G is downward into the plane. When I cut the string at certain instant, this particle will go tangentially and will fall off. Let's say will fall off the platform like this. All right. ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ లో. సడన్లీ అట్ సర్టెన్ instant I cut the string. All right, somehow I break the string. ఎలా బ్రేక్ చేస్తాను, దట్స్ లేటర్.
braking instant ఏదో ఉంటుంది. If I go on increasing the speed, it will brake at a certain point. So that will fly off horizontally, all right, tangentially. ఎందుకంటే it will not have a centripetal acceleration. Centripetal acceleration will disappear because centripetal force is disappearing. Because the moment I cut the string, there is no force which will make it turn. So it cannot turn anymore. It will go tangentially straight off. So it will get launched with velocity v naught and it will fall off at a distance of, let's say, x naught. So required to find centripetal acceleration of this particle when it's rotating in this one, given h naught and x naught. X naught ఇచ్చారు, h naught ఇచ్చారు. I have to find out centripetal acceleration and v naught ఇచ్చారు. I have to find out, sorry, v naught ఇవ్వలేదు. So I have to find out centripetal acceleration of the particle rotating in the circular path. నాకు centripetal acceleration కావాలంటే AC is equal to v tangential square by r naught. R naught ఇచ్చారు, R naught is given, but v tangential ఇవ్వలేదు. So if I get v tangential and plug into this formula, I'll get AC. Yes, sir. Yes, sir. V tangential తెచ్చుకోవాలి. V tangential, how will I get it? Look at this, students. It is a horizontal projectile. It is a horizontal projectile. So how much time will it take to drop from here to here? Root 2 h by g, sir. Root 2 h by g, sir. Excellent. Root 2h by g into v tangential is equal to x naught. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ నుంచి VT వస్తుంది. I plug this VT over here. I'll get AC. Yes, sir. So నాకు VT ఇచ్చారా? ఇచ్చారు, ఇండైరెక్ట్లీ ఇచ్చారు. ఎలా ఇచ్చారు? ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఇచ్చారు, VT ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం. ఆల్రైట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో you'll have 2 chapters combined in one chapter, in one problem, or more than 2 chapters combined in one problem, and you have a problem. ఎన్ని చాప్టర్స్ కంబైన్ అయితే అంత డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ అండ్ సర్క్యులర్ మోషన్ కంబైన్ చేశారు. I can see MSET level ఏమి ఇస్తారు? He'll directly give you VT, he'll ask you AC. 3 meters per second ఇచ్చేస్తాడు, he'll ask you AC. You can directly write. But mains level లో they'll combine 2 concepts. In advanced level, they'll combine 2 difficult concepts. We'll look into such problems in a while. But right now, so how do we do this? H naught ఇచ్చారు, root 2h by g, as you said, that's perfect. Time required. In this time, with this speed VT, it will go to a distance of x naught. X naught ఇచ్చారు, VT తెలుస్తుంది. ఈ VT తీసుకెళ్లి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, get AC. Can you tell me what is AC now? అది తీసుకెళ్లి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Check if this is correct. I'm not sure. Check if that is correct. Yes, sir, it is correct. Gx naught square by 2h naught r naught. Yes, sir. All right. Yes, sir. Correct. All right. Now, I have to find the tension in the string. Tension in the string ఎలా కనుక్కుంటాను? నాకు యాక్సలరేషన్ వచ్చేసింది. Force is equal to mass times acceleration. Yes, sir. Yes, సో sir. యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. యాక్సలరేషన్ ఎలా వచ్చింది? నాకు ఇండైరెక్ట్లీ వచ్చింది. ముందు VT తెచ్చుకున్నాను. VT ఎలా తెచ్చుకున్నాను? హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి VT తెచ్చుకున్నాను. VT తెచ్చుకున్నాక AC తెచ్చుకున్నాను. AC తెచ్చుకున్నాక టెన్షన్ తెచ్చుకుంటాను. Required is tension. He can ask you tension also. Multiple correct. He can ask you acceleration, he can ask you tension, and he can ask you what is the period of motion also he can ask you. What is the angular velocity once you get VT? Angular velocity ఎలా రాస్తారు? VT is equal to R naught omega. So omega is equal to VT by R naught. So omega కూడా వచ్చేసింది. Once I get omega, how can I get time period? Look at this. It is revolving, making one rotation in 2 pi by time t, t. sir. Right, 2 pi by t is omega. So t is equal to 2 pi by omega. So I can ask you 4 questions just from this situation. Multiple questions అడగవచ్చు. What I mean to convey is, మీరు situations explore చేయాలి. అది అలవాటు చేసుకోవాలి. We are just into 3rd chapter now. We have got a lot of time. All right, don't worry about time, but worry about the time required for practice.
ప్రాక్టీస్ కోసం మీకు టైం తక్కువ ఉంది బికాస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు కాలేజ్, యూఆర్ గోయింగ్ టు ఈవినింగ్ సెషన్, మార్నింగ్ సెషన్, కాలేజ్ మధ్యలో. సో యూఆర్ బీయింగ్ శాండ్విచ్ బిట్వీన్ మెనీ థింగ్స్. వాట్ ఐ సజెస్ట్ యూ ఇస్ డైలీ ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకోండి, యూ ఎక్స్ప్లోర్ ద సిచ్యువేషన్. సిచ్యువేషన్స్ నేను ఇస్తాను. లైక్ దిస్ ఇస్ వన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ హావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ టైం పీరియడ్, ఒమేగా, ఏసీ, tension, and VT. All right, let's look into another situation now. Now, instead of a string there, I can give you a spring. And I can ask you, what is the extension in the spring? Everything is same. I'll ask you, what is the extension in the spring? Spring is ikkada. All right. Extension in the string allows naku. First, AC kavali. AC is VT square by R naught. Then VT kavali naku. VT ela vastundi, ila vastundi. AC వచ్చేసాక mass times acceleration is my spring force, Fs. And that Fs is equal to K delta X. Let's say K is given, string constant is given. K delta X. So K delta X is equal to mass times AC, which is VT square by R naught. I'll get delta X from here. So another question can be asked like this. So is it a new question or an old question? Old, sir. Old Old question. question. Old question itself, right? ఒకటే కాన్సెప్ట్ కి తిప్పి మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నారు. ఒక జస్ట్ వన్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. ముందు యాక్సలేషన్ అడిగారు, సెంట్రిపిటల్ యాక్సలేషన్, అది వచ్చేసింది. సెంట్రిపిటల్ యాక్సలేషన్ తర్వాత టెన్షన్ అడిగారు, అది వచ్చేసింది. టెన్షన్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ చేసి స్ట్రింగ్ యాడ్ చేశారు, స్ట్రింగ్ లో ఎక్స్టెన్షన్ అడిగారు, సో అది కూడా వచ్చేసింది. All right. Now let us do one more thing. Same problem ni with, Sir, yeah, ఒకవేళ స్ప్రింగ్ ని మనం ఫిజికల్ గా తీసుకుంటే ఆ స్ప్రింగ్ ముందరికి వెనక్కి వెళ్తూ తిరుగుతుందా సార్? ఎలా? దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. సి ఏమవుతుందంటే స్ప్రింగ్ ఉంది కదా, ఇలా స్ప్రింగ్ ఉంది, రైట్? న్యాచురల్ ఎంత ఉంది అనుకుందాం, ఇది న్యాచురల్ ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని రొటేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? బికాస్ ఫర్ ఇట్ టు రొటేట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్. దట్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ వస్తే నాకు ఫోర్స్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ వస్తుంది. దట్ ఫోర్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్స్ టర్న్. సో టర్న్ అవుతుంది, ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. బట్ వాట్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ వెదర్ ఇట్ ఆసిలేట్స్ లైక్ దిస్, నా? Yes, sir. That actually oscillates, but the question should mention that's in steady state. Steady lo undi, like that means it's in equilibrium. Dynamic equilibrium. Ante with respect to this equilibrium gurinchi tarvata maatladadamu, but I'll tell you why it's not oscillating. Actually oscillate ila start spring ni ilane natural length petti rotate cheyadam start cheste that will keep oscillating. But what we do, I'll slowly increase the speed. Koncham speed increase chestanu, konchep agutanu, so that will oscillate and become steady state. Steady state లో వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను స్పీడ్, మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ అగైన్ ఆసిలేట్ అ బిట్, అగైన్ బికమ్ స్టడీ. సో we are capturing the motion when the spring has become steady. When the block has become steady, it is no more as oscillating. Actually oscillate అవుతుంది. ఆల్రైట్, దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, వాట్ ఇస్ ద ఆసిలేషన్, వాట్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్, అవన్నీ ఉన్నాయి. వెన్ యూ కమ్ టు SHM విల్ డూ దట్. All right. So let us now for this case, let us presume that the particle is not oscillating. Alane steady ga veltundi. All right. Now the question is, I've got a spring. Block ila rotate avutundi. Extension in the spring is delta X naught. Spring constant is K. This is at a height of H. This level is at a height of H. H naught from ground. I cut the spring. All right. So this goes out with VT. Whatever tangential speed it has, it will go out with VT. It will fall at a distance of X required to find X. See, it's the same old problem.
జస్ట్ ద థింగ్ ఇస్ ఇంతకుముందు ఇది ఇచ్చాను, ఇది అడిగాను, ఇప్పుడు ఇది ఇస్తున్నాను, ఇది అడుగుతున్నాను. సో ఇట్స్ ద సేమ్ ఓల్డ్ ప్రాబ్లం. Scenario is same. What I mean to say is if you explore scenarios, you will explore n number of problems at once. At a stretch, you will explore number of problems. All right. So scenarios ఇప్పుడు మనకి 2 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి కదా, లైక్ కైనమాటిక్స్ అండ్ న్యూటన్స్ లాస్ అయిపోయినాయి. సో వీఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సిచ్యువేషన్స్ నౌ. ఒకటే చాప్టర్ అయిపోతే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ మోర్ దెన్ 2 చాప్టర్స్ అయిపోతే విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. So we'll have more scenarios where multiple concepts are involved. Such scenarios we should explore every day. All right, I'll make you do it. All right, in this case, I have to find out x now. ఇది కట్ చేశాను, రొటేట్ అవుతుంది, నాకు వెలాసిటీ ఏమి ఇవ్వలేదు, లెంత్ ఇచ్చారు, రేడియస్ ఇచ్చారు. రేడియస్ ఆఫ్ ద పాత్ ఇస్ r naught. This is k naught. Delta x naught is extension in the spring. I have to find out x where the particle lands. The moment I cut it, where it lands. ఇంతకు ముందు ఇది x naught అని ఇచ్చారు. I found out delta x. But now I'm giving you delta x, you have to find out x naught. How do we do it? To find out x, I need Vt. For Vt, I need acceleration. For acceleration, I need force. Force, I need delta x. All right, so let's write equations on the board and let's see how they match, how they fit into each other. Puzzle laga fit అయిపోతుంది. For x, I need root 2h by g into Vt is equal to x, which is required. All right, now Vt అక్కడ plug చేయాలి నేను. If I plug in Vt there, I'm done. Vt ఎలా తెచ్చుకుంటాను? Vt square by r naught is equal to AC. But AC ఎలా వస్తుంది నాకు? F is equal to mass times AC, where F is k delta x naught. So AC is k delta x naught by m. Of course, mass is given. Of course, mass is given. We are doing dynamics. All right, mass is given. So AC is k delta x naught by m. So I'll get Vt from here. This is R. Vt from here, I'll plug it over here. I'll get required answer. So is it a new problem? Okay, let's just solve this. Vt is what? Vt square and ఇక్కడ square చేస్తాము. No, not required. So Vt is, I have to substitute Vt over here. Under So root r naught Vt, k. yeah. So R naught ఏంటి? Under root r naught k constant delta x by m, sir. Right, correct. So I'll just plug it over here. So question mark, required distance is under root. ఇది x అని రాసేస్తాను, or x naught అని రాస్తాను. X naught is equal to k naught r naught delta x naught by m into 2h naught by g. All right, that's it. So is it a new problem or an old problem? It's an old problem. It's an old scenario. మీరు scenarios explore చేస్తే we'll cover n number of problems at once. All right, that's what I meant to say. Sir, ఇక్కడ vt velocity Tangential velocity. See, time into tangential velocity is giving my horizontal displacement. This is horizontal projectile equation. Vt is tangential velocity with which it's going. All right. yes sir. Now let's say there is a pendulum which is called conical pendulum. Conical pendulum లో ఏమవుతుందంటే, there's a bob which makes an angle alpha, let's say.
and rotates in a circle like this. All right. All right. So this is a point of suspension O. This is a bob mass M under gravity is G vertically downwards. It's rotating like this. ఇది ఎంత ఎక్కువ స్పీడ్ తో తిరిగితే ఆల్ఫా అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్రైట్. సో ఐ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ఫా నౌ. ఆల్ఫా కనుక్కోవాలి. Let the tension be T and let the angular speed be omega. Alright, angular velocity be omega. Or tangential speed be V naught. ఇది రేడియస్ R అనుకుంటే V is equal to R omega. Vt is equal to R omega. So I can give you either omega ichna, V ichna, it's same thing. Alright, just a different physical quantity, but if one is given, you can get the other provided radius is known. So it's nothing new. నాకు tangential velocity ichna or radius inka omega ichna, it's the same thing. Alright, now, so T sin alpha is equal to its centripetal acceleration kada, mass times centripetal acceleration. M times what is centripetal acceleration? Omega square R. T cos alpha is equal to mg. Why am I equating mg? Look at the FBD of this one. Okay, FBD draw cheste T cos alpha, T sin alpha, mg, AC. See, FBD and MED both are required to write equations of motion. FBD is required and MED is also required. I told you MED will play a vital role once we enter into circular motion, rotational dynamics and all. So AC is a MED. Acceleration is towards the center. And what is responsible for that acceleration? T sin alpha is responsible. But vertically, there is no motion because it's moving in a horizontal plane like this. So vertically, there is no motion. T cos alpha is equal to mg. So T cos alpha is equal to mg, or T cos alpha minus mg is equal to 0. So T sin alpha is equal to mass times acceleration, where acceleration is AC. AC is omega square R or V square by R. If V is given, Vt is given, I write Vt square by R. If omega is given, I write omega square R. I'll divide these two. T gets cancelled out, mass gets cancelled out. So I'll have tan alpha is equal to omega square R by G. So alpha is tan inverse of omega square R by G. If I write in terms of V, I'll have V square by R. V square by R. V square by RG. So, alright, is it okay? So alpha is not dependent on mass. Look at this. If I change 1 kg mass to 1000 kg mass, my alpha is not dependent only on the velocity of the tangential velocity of the particle, not on the mass of the particle. M is getting cancelled out, interestingly. Alright, now I'll ask you again the same question. Let's say I cut it at certain instant of time. I cut it over here. This is at a height of h. It flies off and lands at a distance of x naught. I have to determine alpha. Alright, I have to determine alpha of the conical pendulum, given that when I cut the string at this moment of time, it flies off and lands at a distance of x naught, coming down at a vertical distance displacement of h naught. So how will I do this? So how do I do this? I know tan alpha is see, you cannot remember everything. Tan alpha is V naught square by RG, and remember Taylor. So quickly you have to draw the FBD and do it. So tan alpha is V square by 2G. So V naught is what? V naught times root 2 H naught by G, as you all said, is X naught. I'll take V naught from here, plug it here. I'll get tan alpha. Alpha is tan inverse of that. So is it again the same problem, old scenario or a new scenario? Old problem. Old scenario. So what is important is scenarios explore cheste మనం మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా కంబైన్ చేయాలి అర్థమైపోతుంది మనకి. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫార్ములే. ది అదర్ డే వన్ స్టూడెంట్ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ, సార్ ఏ ఫార్ములా ఎలా సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నారు, లైక్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో ఎలా అప్లై చేయాలి, ఏ ఫార్ములా ఎలా అప్లై చేయాలంటే దట్ విల్ నాట్
strike to your mind 5 months, 6 months before చేస్తే. That has to, you have to boil your mindset throughout 2 years. ఎలా చేస్తారు అంటే there are techniques for it. There are strategies for it. Simple strategy, one of the simple strategies is you explore scenarios. Every day you explore one scenario, or whatever the scenarios you explored already done in class, you just open those, and once you just go through them, think through them, not go through them, think through them. సో మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా కంబైన్ చేయాలి, ఐడియా ఎలా క్రాక్ కావాలి, ఐడియా ఎలా స్ట్రైక్ కావాలి తెలిసిపోతుంది. ఆర్ ఇట్స్ జస్ట్ విత్ ప్రాక్టీస్. ఇట్ ఇస్ నాట్ రాకెట్ సైన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ. అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పింది? Yes, sir. Yes, Alright. sir. All right. So here, till now we were just talking about centripetal acceleration and everything. Now we talked about conical pendulum. Conical pendulum is alpha చేస్తుంది. Then once you do fluids, now we'll dip this in a fluid and we'll talk about angle alpha. So we are combining 3 concepts at a time: horizontal projectile, conical pendulum, and fluids. All right. So it's just the old scenario polished again. So ఒక scenario ni manam proper ga with proper strategy, if you explore, you will be able to crack n number of problems at a stage. At once you will be able to crack many number of problems. In fact, you can create your own problem. ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? సినారియోతో క్రియేట్ చేస్తారు. యూ డిజైన్ ఏ సినారియో, దెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేయడానికి నంబర్ చేంజ్ చేస్తే కొత్త ప్రాబ్లం కాదు అది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, జస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తే కొత్త ప్రాబ్లం కాదు. సినారియో చేంజ్ చేస్తే కొత్త ప్రాబ్లం. యాజ్ లాంగ్ as the scenario is same, it's the same old problem. All right, students, let us stop here for today. Your task for today is read pseudo force. All right, I actually asked you to read pseudo force in the morning, but you do it tonight or tomorrow. We'll do it again tomorrow in the evening. We'll do pseudo force. All right, I'll revise pseudo force a bit, but we'll apply pseudo force in circular motion. Problems become very simple if you apply pseudo force. All right, without pseudo force also we can do problems, but problems become very simple by applying pseudo force. All right, అంత ఆలోచించడం అవసరం ఉండదు pseudo force ఉంటే. Just pseudo force idea crack kavali, idea strike kavali, then whole problem becomes very simple. All right, so let's stop here, students. Let's end the session here. Thank you all. Any doubts unte adugandi, otherwise I'll end the session. Any doubts you have got? Oh, Bhavana, you were asking delta x naught. I didn't see the message. Delta x naught is extension in the spring. Spring ఉంటుంది కదా, ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది, న్యాచురల్ లెంత్ ఉంటుంది స్ప్రింగ్ కి. మనం స్ప్రింగ్స్ చేసినప్పుడు ఒక న్యాచురల్ లెంత్ ఉంటుంది. న్యాచురల్ లెంత్ n0 అనుకుంటే, ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ డెల్టా ఎక్స్ అనుకుంటే, మై ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ డెల్టా ఎక్స్, ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. F is equal to minus k delta x. F is equal to minus k delta x, where delta x is extension in the spring. All right, compression or extension. All right, I didn't see your message. I'm sorry. Sir, Okay. I understood, sir. ఓకే కాదు, మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్ చేస్తాం కదా, మీరు చాలా కాన్సెప్ట్ రివైజ్ అయిపోతాయి. రైట్, ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు బి రెడీ విత్ క్విక్ థాట్ ప్రాసెస్. క్విక్ థాట్ ప్రాసెస్ కి మీరు అలవాటు కావాలి అంతే. రైట్, ఇట్స్ డూయబుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ టైమ్ టు డివోట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. మీరు చాలా బిజీ ఉన్నారు, మీరు కాలేజ్లో చాలా బిజీ ఉన్నారు, మీ కాలేజ్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటున్నాయి. యూ విల్ హ్యావ్ ఐపీఏ ఎగ్జామ్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యూస్ టు ఇట్. అండ్ యూ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్, వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ రాయట్లేరు మీరు. మంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాము. నేను కంప్లీట్ చేశాను సార్ లాస్ట్ వీక్ కూడా. రాస్తున్నారా? యా సార్. All right, you have written. Others, Gayatri, Bhavna, Ashrita, Abu Sofyan, Amani. నేను రాయలేను సార్ లాస్ట్ వీక్. That's what. Yes, right, sir. that's what you- I also not wrote. Okay, that's what you take out some time and write. Okay. Okay, sir. I will complete. ఎప్పుడైనా టైం తీసుకొని రాసేయండి. లైక్ దట్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్. చూడు 1 hour ఉంటుంది ఎగ్జామ్, బట్ రైట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ ఫినిష్ ద ఎగ్జామ్. దట్స్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్. ఎగ్జామ్స్ ఎంత అలవాటు అయితే అంత మంచిది. ఆల్రైట్, ఎగ్జామ్ షుడ్ బి యువర్ నిద్ర నుంచి లేచి ఎగ్జామ్ రాయమంటే రాయగలగాలి. ఆల్రైట్, ఎగ్జామ్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ నేను ప్రిపేర్ అవుతేనే రాస్తాను. ఎగ్జామే ప్రిపరేషన్. ఆల్రైట్, ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సండే ఎగ్జామ్ కి, త్రూ ఎగ్జామ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్. ఎగ్జామ్ చేస్తాం కదా, విల్ డిస్కస్ ద పేపర్ ఆన్ మండే, యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ డన్ నా.
సో ఈ సండే ఎగ్జామ్ రాయండి, మండే నేను పేపర్ డిస్కస్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఆల్రైట్, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ Okay, పేపర్ ఎవ్రీ sir. వీక్. ఆల్రైట్, Yes, ప్లీజ్ sir. రాయండి. ఆల్రైట్, ఇట్స్ రిక్వెస్ట్. All right then. If you have nothing to ask, I'll end the session here. Bye everyone. Bye, sir. Bye bye.